Гостей в Президиум. I would like to welcome all our guests to Russia, to Moscow, and to our institution, and welcome everybody to the table, please. Профессор Дуда, Такаури, Макаучи, профессор Кубышкин Васильевич, профессор Восканян, Эдуард Сергей Эдуардович. Ага. Александр Сергеевич, можно вас попросить тоже вот рядом с Сергеем Эдуардовичем? Вот там, ага. Александр Сергеевич здесь. Угу. С той стороны. It's not so comfortable here. Так, все в сборе. Я хотел бы слово до приветствия предоставить директору института имени Вишневского, главному хирургу Российской Федерации, академику Кубышкину Васильевичу. Доброе утро, дорогие коллеги. Good morning, dear guests, ladies and gentlemen. Сегодня у нас с вами большой праздник, но он такой камерный пока еще по составу. Ну, в общем-то, такие очень эксклюзивные, как говорится, зоны хирургии, какой является хирургия печени, поджелудочной железы, конечно, очень хорошо, может быть, и обсуждать в такой камерной обстановке. On behalf of organizing committee, I want to welcome you. It's very nice that you coming here. Ну, мне остается только пожелать, чтобы вот этот день, он был памятным, он был плодотворным, он был успешным и таким же солнечным в душе, как сегодня подарила нам природа. Но главное, чтобы он был плодотворным. I wish successful and fruitful day for everybody. Thank you. Следующее слово для приветствия предоставляется профессору Макаучи. Ladies and gentlemen, dear distinguished guests and colleagues, as the president of the IASGO, it is my great honor and pleasure to welcome all of you most warmly to the A.V. Wisniewski Institute of Surgery and State Research Center, AI Barnadian, FMBC of the FMBA of Russia, for Rigidikis Memorial IASGO Postgraduate Course, Current Strategies in HPV Malignancies. We feel privileged and honored that our course is hosted by A.V. Wisniewski Institute of Surgery and the State Research Center AI Barnasian, FMBC of the FMBA of Russia. And on this occasion, we would like to express our warmest thanks and sincere appreciation to Professor Kubiskin and to all co-chairs and local organizers, including Professor Yuba, Professor Boskanyan, Professor Zhao,
Professor Wisniewski, Professor Silov, and Professor Zabelin for their support and dedication. Professor Nicholas Legidakis, the founder of the IASGO, has strongly promoted the organization of this landmark event in Russia. A passionate believer in the globalization of best medical knowledge and practice, he has devoted himself to spread of multidisciplinary approaches to treatment of deadly diseases beyond any frontier and for all people. I am proud to be able to carry on the legacy of Professor Legidakis at the IASGO, along with new Secretary Generals Professor Kyoichi Takaori and Professor Dan Duda. The scientific program includes well-recognized leaders in their field who will discuss the latest developments in the field of diagnosis and management of the abdominal diseases, standard practices, as well as latest developments in the field of surgery, surgical oncology, advanced open surgery, minimally invasive surgery, medical and radiation oncology, and translational medicine will be presented by experts from all over the world, and meeting points between different disciplines will be reached in order to define the status of tailored management for all patients suffering from abdominal malignancies and systematic diseases. The purpose is to discuss the state of art as well as expected developments of the near future, and engage surgeons, gastroenterologists, and oncologists in active discussion on new concepts and new principles regarding multidisciplinary strategies for management of these diseases. Friends, welcome again to IASGO Continuing Medical Education in Moscow. I would like to end my speech by thanking you all for your participation, and I look forward to fruitful and exciting discussions during this course. Thank you. Thank you very much. Следующее слово для приветствия предоставляется Александру Сергеевичу Самойлову, генеральному директору ФГБУ ФМБЦ. Пожалуйста. Уважаемые делегаты и участники 4-й научно-практической школы, от лица Федерального медико-биологического агентства и лично руководителя Федерального медико-биологического агентства Уйба Владимира Викторовича, а также соучредителя школы Государственного научного центра Российской Федерации, Федерального медицинского биофизического центра имени Аветика Игнатовича Барназяна, ФМБА России, хочу искренне поприветствовать вас на открытии 4-й научно-практической школы, посвященной передовым технологиям в хирургической гепатологии и панкреатологии. Школа призвана продолжить и развить те научно-практические образовательные программы, которые были реализованы совместно Международной ассоциацией хирургов, гастроэнтерологов и онкологов и Государственным научным центром имени Барназяна ФМБА России в рамках 3 научно-практических школ и 2 конгрессов, состоявшихся в Москве в 2011, 2012 и 2014 годах, и вызвавших большой интерес у профессионального сообщества в России далеко за ее пределами. Развитие активного взаимодействия российской и мировой хирургической науки было во многом связано с деятельностью профессора Ники Легидакиса в качестве генерального секретаря IASGO, в памяти которого проводится настоящая школа. Школа посвящена, пожалуй, наиболее сложным, наукоемким и высокотехнологичным разделам хирургии, онкологии и трансплантологии органов. В
В ходе школы будут обсуждены последние достижения современной стратегии хирургического и мультидисциплинарного лечения опухолей печени, желчных протоков и поджелудочной железы. Данная школа проводится на базе Института хирургии имени Вишневского, исторически являющегося во многом флагманом развития и внедрения в практику высокотехнологичных направлений в хирургической гепатологии и панкреатологии в Российской Федерации. В работе школы примут участие всемирно известные ведущие специалисты из Японии, США, Италии, Российской Федерации и других стран. Хочу от лица руководителя ФМБА России Владимира Викторовича Уйба, себя лично и от всех вас выразить огромную благодарность приглашенным спикерам, всем нашим гостям, которые любезно согласились и нашли время для участия в данном мероприятии. Не сомневаюсь, что оно принесет колоссальную пользу всем участникам и окажет незаменимую помощь врачам в своей практической деятельности. Отдельно хочу поблагодарить президента Международной ассоциации хирургов, гастроэнтерологов и онкологов профессора Масатоши Макаучи за выбор Москвы и России в качестве площадки для обсуждения и представления инноваций в хирургической гепатологии и выразить искреннюю благодарность директору Института хирургии имени Вишневского, академику Кубышкину Валерию Алексеевичу за активную поддержку данного мероприятия и развитие связей между ведущими российскими и зарубежными хирургическими и онкологическими центрами и школой в целом. Разрешите пожелать всем участникам плодотворной и активной работы. Надеюсь, что сегодняшний форум войдет в историю как еще один важный шаг в сторону интеграции российской и международной хирургической науки во имя глобализации медицинских знаний по принципу «медицина без границ» и ее достижения всем нуждающимся в них людям. Благодарю. Слово для приветствия предоставляется профессору Такаори, генеральному секретарю ИАСГО. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. It's my pleasure to introduce IASGO to you today. And first of all, I would like to thank Professor Kubishkin and organizers for this wonderful meeting. And I just want to tell you what IASGO is all about briefly. IASGO was founded in Academic Medical Center of Amsterdam University. Can you show the slide? In 1988. And as already mentioned, it was by Professor Rigidakis who plays a pivotal role in the foundation of IASGO as the Secretary General. I hope Dr. Usoba will present the legacy of Professor Rigidakis later on. And because of Professor Rigidakis, IASGO has achieved very incredible scientific works and educations in the world. Founding members of IASGO included Dr. Stazu, Dr. Krasen, Dr. Bismus, and Dr. Moreno Gonzalez, who made the history of surgery and gastroenterology. Professor Makuuchi also is a founding member and currently presides the association. Philosophy of IASGO is medicine beyond the frontiers and health for all. These are absolute rights of every human being on this planet. It is true that the life expectancy is extremely variable among nations and areas on the globe, partly because of the difference in health systems. However, how different the life expectation and health system may be, we have to go together. It is our mission to bridge the gap. IASGO is a vibrant, strong, and influential body of surgeons, gastroenterologists, oncologists, radiologists, and other medical disciplines from over 90 different countries worldwide, with over 1,700 members. Presently, the executive committee of IASGO consists of 10 members. Now, I would like to invite Professor Duda to address the current activities of the IASGO. Professor Duda, please.
Thank you. Good morning, everybody. First of all, I would like to thank also the organizers, Professor Kubyshkin and his team for organizing this meeting. I think it's very important that we have continuity, and this is the 4th postgraduate course. Last year we had a very successful one in Moscow. I enjoyed very much, so I'm very happy to be back here. So in continuing the discussion that Professor Takaori started about IASGO, just to re-emphasize one more time the multidisciplinary character of our organization. And this is really the carrying on the legacy of Professor Ligidakis, who was a strong believer in multidisciplinary approaches, because many of the malignancies of the HBB are too big a problem to be addressed just by one discipline. So as wonderful surgery might be, and radiation, and of course different other interventions, it's really a team effort if this is to succeed in the future, to address this very big challenge of malignancy in this HPP area. So the way IASGO is trying to approach this is through the postgraduate courses like this particular one. We're trying to establish for a while now a School of Surgical Oncology. The publications are a very important aspect, and obviously the annual meeting has been a great success over the years. Just 2 weeks ago, we had the annual meeting in China, in Fuzhou, where there were thousands of participants, and I think it was a very nice way to show our determination to continue the work at IASGO. Also, there were about 90 fellowships offered to doctors from around the world to participate, and I think that was also a great success. So really moving forward, both on the research side and clinical trials, along with the surgical advances, this is really the goal of IASGO. Again, the postgraduate courses this particular year have been quite successful. They all took place. One was in April in Kazakhstan, where I had the pleasure to participate. Hong Kong in May. Then in Algeria, there was one in May. In Tokyo, another graduate course, the GK University. And just 3 weeks ago in Haikou in China. As I said, the 25th anniversary World Congress took place in Fuzhou in China. It was a great success. It was actually in conjunction with the Chinese Surgical Week. Really brought together the best of surgery in China. And it was a very high-level scientific meeting as well. So again, looking forward to this very exciting meeting here in Moscow once again. There are 2 other meetings, and I think Professor Takaoli will discuss about the plans for next year. And with that, once again, I welcome you to this exciting postgraduate course and look forward to the discussions. Thank you very much. And last but not least, I would like to invite you to the next World Congress in Korea in 2016, which will take place in Seoul from September 8th to September 10th in 2016. The president will be Professor Sang-Yu Ho Sen-han, and Shi Yeon-sun. So it will be a very multidisciplinary conference. So again, I'd like to invite you all to IASGO World Congress next year. With that, I'd like to end my talk. Thank you very much. Наш сегодняшняя конференция находится, так сказать, проходит в центре города Москвы, в прекрасном месте, в Институте хирургии имени Вишневского. И сегодня среди нас находится главный хирург города Москвы Шабунин Алексей Васильевич. Я хотел бы ему тоже предоставить слово для приветствия всем участникам нашей конференции. Дорогие коллеги, доброе утро. Мне хотелось бы от имени московских хирургов поприветствовать прежде всего наших гостей,
поприветствовать московских врачей, которые, несмотря на субботний день и возможность побыть на природе, порадоваться лучам солнца, которые подарила нам природа, сегодня находится здесь, потому что здесь для нас не меньший праздник. Здесь мы надеемся и посмотреть, и пообщаться, и услышать самые современные достижения, которые помогут нам в нашей повседневной работе. Спасибо большое. Время бежит быстро, и мы приступаем к нашей уже научной программе. Первая часть будет посвящена вопросам хирургии печени. Модераторы профессор Макаучи, Тарзилли, профессор Восканян, профессор Джао. И первый доклад сделает почетный член IASGO, несмотря на свой юный возраст, Елена Усова, которая посвятит свой доклад профессору Лигидакису, который стоял у основ организации и внес огромный вклад в развитие хирургии и именно в международном аспекте. Пожалуйста, Елена, где вы? Пожалуйста. Dear ladies and gentlemen, I'm so sorry for my voice. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, next slide please. International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists was established in 1988 at the University of Amsterdam under the capacity of Professor Ligidakis. Next slide please. You can see the first years of IASGO activity and IASGO founder members, Professor Makouchi, Professor Ligidakis, Professor Bismuth, Professor Nakao, and Professor Jack. Next slide, please. IASGO objectives are globalization of medical knowledge and expertise from Hippocrates times to nowadays. Next slide, please. Taking into account the extremely variable life expectancy in different countries of the world and different healthcare systems, IASGO philosophy declares that medicine beyond frontiers and health for all are an absolute right for every human being on this planet. Next slide, please. The main IASGO goals are improvement of standards of medical care, globalization of current medical knowledge, pioneering and innovative steps for further programs and our knowledge, for further progress and our knowledge. Next slide, please. Next slide, please. Okay, thanks. The main IASGO today IASGO includes more than 1,700 surgeons, gastroenterologists, hepatologists, oncologists, endoscopists, laparoscopists, pathologists, radiologists, and other medical professionals from over 90 countries all over the world. Next slide, please. Postgraduate courses held under IASGO auspices are established to be the part of continuing medical education and training, considering as a continuous cornerstone of medical knowledge and expertise. IASGO conducts annual World Congress, which has been a great success, taking place all over the world: Egypt, Japan, Thailand, Bucharest, Vienna, and Fuzhou, China this year. And the IASGO website actually provides the updates for upcoming events and meetings. Next slide, please. We enjoy our dearest president, Professor Makouchi, who is the world's best
who is the world's best liver surgeon, specializing in surgical oncology and transplant surgery. IASGO honorary presidents are well-known medical professionals pioneering different fields of surgery, transplant surgery and surgical oncology as well. Professor Stausel, Professor Klassen, Professor Bismuth, and Professor Marina Gonzalez. You can see here our vice presidents as well. The current IASGO Secretary Generals are Professor Chikauri from Kyoto University Hospital and Professor Duda from Massachusetts General Hospital. And the IASGO office is located in Kyoto. Next slide, please. And now it's a great pleasure for me to talk about our main founder and former IASGO Secretary General, our dearest Professor Ligidakis. He was born in Greece, where he graduated from the Athens Medical School. Thereafter, he trained in London, United States, Switzerland, being supervised by well-known professors such as Professor Debeki and others. Next slide, please. Professor Ligidakis had the honor to serve as an invited speaker professor in 75 university centers around the world. Along to performing live surgery, he was invited speaker of numerous national and international congresses and meetings. His research focused on HPV diseases, liver transplantation and resection, and clinical oncology as well. Next slide, please. Professor Ligidakis had undeniable international distinctions all over the world. He was an honorary member of the world's best surgical and medical societies. He was awarded the gold medals. He was the founder member of IASGO and International School of Surgical Oncology. And finally, he was the Knight of the National Order of the Legion of Honor. Next slide, please. He was the honorary member of more than 50 national and international medical societies, among which are International Surgical Society, Royal Society of Medicine, International College of Surgeons, American College of Surgeons, and many others. He was an active public figure as well. On this picture, you can see Professor Ligidakis together with Pope Johannes Paul II. Next slide, please. Since 1988, Professor Ligidakis had over 600 publications in international books and journals. He offered 12 original surgical techniques for treatment of intestinal diseases. Together with Professor Makuuchi, he published his monograph. You can see here pitfalls of complications in diagnosis and management of hepatobiliary and pancreatic diseases, surgical, medical, and radiological aspects. In the monograph, Hepatobiliary and Pancreatic Malignancies, Diagnosis, Medical, and Surgical Management was published in collaboration with Professor Tidgat in 1989. These books became the manuals of modern surgery. Next slide, please. Professor Ligidakis was a well-known invited reviewer and editorial board member of international journals, especially Hepatogastroenterology Journal and Hepatobiliary and Pancreatic Diseases. Next slide, please. Professor Ligidakis proposed huge surgical techniques, among which are multimodality approach in liver resections for colorectal liver mets, including local regional chemoimmunotherapy and providing the technical standards in liver resections. Next slide, please. All these and many others advances of Professor Ligidakis' legacy
Let us enjoy the strong IASGO collaboration all over the world. Several benefits of IASGO membership include different kinds of fellowships, discount on registration fees, open access to our journals, and many others. You could join IASGO today, filling out the application form at our registration desk. Next slide, please. For junior members, IASGO provides training and traveling fellowship to enable them to participate in IASGO international meetings and world congresses and to obtain the advanced medical skills and practice. Next slide, please. The benefits for senior members include teaching fellowships, that means the highest distinctions to participate as an invited speaker and distinguished guest in IASGO World Congresses. Next slide, please. The best medical centers of continuous medical education are established to provide advanced postgraduate courses and trainings. For example, the Japanese Red Cross Medical Center reported to be the best in Asia. Next slide, please. The most listed the most centers listed is focused on abdominal malignancies, HPB surgery, minimal invasive surgery, and transplant surgery. Next slide, please. IASGO conducts the multi-center clinical trials, especially providing protocols for the rectal cancer, hepatic, pancreatic, and other abdominal malignancies, being presented from Cleveland Clinic, Massachusetts General Hospital, Kyoto University, and other leading world medical centers. Next slide, please. You are all invited to our upcoming events held on 9th October in Korea and on 24th in Singapore. And we look forward to meeting you the next year at our IASGO World Congress in Seoul in September. Next slide, please. Acknowledgement to our administrative assistant for the active materials. Next slide, please. Thank you so much for your attention. Any questions from the audience? Спасибо большое, Елена, за прекрасную презентацию. Мы все благодарны профессору Гидакису за то, что продолжает свое дело. И следующий доклад сделает профессор Макаучи, президент IASGO. Доклад будет посвящен трансплантации печени от живого донора, задачи и перспективы. У нас планируется дискуссия в конце нашего заседания, поэтому, в принципе, можно не задавать вопросы сразу, а в конце у нас будет время задать всем докладчикам вопросы. Thank you, Mr. Chairman. With the effort of hepatic surgeons worldwide, living donor liver transplantation has become a realistic choice for patients
with serious liver diseases. Today I would like to give you a talk on this topic, especially on the technical aspects. This picture from the time of the inception of IASGO. Professor Ligidakis, Nick and I had been always good friends since the inception of the IASGO. He is still and will be always in my heart and will continue to inspire me for further progress through continuing his work at IASGO. Now let me begin the lecture. May I have the next slide, please? In countries where deceased donors are scarce, surgeons have to perform living donor liver transplant in adult patients. It was a logistic extension of indication in living donor liver transplantation. I would like to show you 3 key points for successful living donor liver transplant using the left or right lateral sector graft, which is about 1/3 of whole liver of donors. First is precisely estimated the graft volume by CT volumetry. Second is to presume how much the graft volume corresponds to the recipient standard liver volume. Urata's equation is used for calculating the standard liver volume. Third is to ensure graft volume for more than 40% of recipient standard liver volume in order to prevent cholestasis after living donor liver transplant in patients with liver failure, more than 35% with a mild cholestasis in PBC or mild liver cirrhosis, and more than 30% for patients without cholestasis, such as steroidinemia or familial amyloid polyneuropathy. The volume of the left liver, less than 30%, is seen in 25% of donors. In such case, as the right lateral sector graft is larger than the left liver plus coded row will be selected. The left liver from 30% to 34% is about half of donors. Right hepatectomy with middle hepatic vein is acceptable. The volume of the left liver, more than 34%, is 1/4 of donors. To perform left hepatectomy with the middle hepatic vein, when the right side branches of the middle hepatic vein are extremely thick, venous communication will be checked during operation with ultrasound, and draining area of them are also estimated whether the draining area not by the middle hepatic vein is more than 30% of whole liver volume before the operation. We successfully performed adult living donor liver transplant using the left liver in November 1993 and reported it in Lancet. This case has been the first successful case in the world. Before us, Turkish transplant surgeons did 6 cases, but all expired just after transplantation. This patient, This patient was a 53-year-old woman with PBC and renal failure. The donor was her son, and left liver was transplanted. The post-operative course was stormy due to heavy ascites, pleural effusion, and cholestasis. With meticulous post-operative care, the patient recovered. She enjoyed a quality life,
but was expired in 2010, 17 years after the transplant. The right liver graft was first reported in 1994 as for living donor liver transplant. The right liver graft was harvested and transplanted, not due to the size being small, but because 3 hepatic arteries were feeding the left liver. Then a Hong Kong group proposed a right liver graft with middle hepatic vein for adult patients. Concomitant cholesterol resection with the left liver should extend the indication of living donor liver transplant in the adult patient because a cholesterol can provide about 7% increase in graft weight, keeping safety. My pupil Miyagawa did it first while we reconstructed the coded vein. Then in 2000, we devised the right lateral sector grafts. For left liver graft with cholesterol, reconstruction of short hepatic vein is important, but sometimes technically demanding. We have a routine in reconstructing the proper hepatic vein of the cholesterol. Technique is not so complex. Side clamp on the IVC is placed and cut it longitudinally, and the stamp of the proper hepatic vein of the graft, coded vein of the graft, is sutured to the IVC. You can see it here. And after revascularization, after the hepatic vein and the portal vein is reconstructed, the color of the cholesterol looks quite normal. When the short hepatic vein of the cholesterol was located near the orifice of the left and middle hepatic veins, venoplasty was made between the short hepatic vein of the cholesterol and left and middle hepatic veins. Then they are anastomosed to the hepatic veins of the recipient. In order to shorten the warm ischemic time, at the same time obtain a large outflow orifice, coded hepatic vein is reconstructed using a cryopreserved vein graft at the bench together with the enlargement of the anastomotic ostium, including the middle and left hepatic veins of the graft. With this procedure, 6 to 7 centimeters of the orifice may be obtained. The recipient IVC is totally clamped, and the 3 hepatic veins are transected together with the anterior wall of IVC, like this. And then plastid hepatic vein is sutured to this orifice, and after reconstruction, it is swollen like a balloon. After anastomosis, reconstructed hepatic vein is swollen. You can see like this. The size is very big, you can understand easily. This vein is about 8 centimeters in diameter. This is a coded, here is a coded vein of the graft here, and it is sutured to the balloon. The patient was a 12-year-old boy. After transplantation, Spigelian lobe regenerated to a size proportionate to that of other part of the liver. Here you can see the coded lobe. 5 months later, outflow block happened. CT scan revealed faint staining in the area of segment 2, 3, and 4. Meanwhile, the coded lobe was deeply stained.
you can see here is a coded trough, and the other part, the staining is very faint, but it is deeply stained. This suggests anastomotic site of the left and middle hepatic veins to be constricted, while the blood flow of the coded vein was maintained. Hepatic venous outflow block can be diagnosed by Doppler ultrasound and can be treated with balloon dilatation safely. It is very important intraoperative ultrasonography should be done surgeon by themselves, and during post-operative care, the surgeon themselves have to check the blood flow of the graft. And there is a heavy discussion with ALPS procedure and portal vein embolization. The surgeons who can perform ultrasound themselves every 2 to 3 days, we check the recanalization of the portal vein, and if blood flow or the portal vein is recanalized, in such instances, we perform a percutaneous puncture of the portal vein, and alcohol is injected immediately after the recanalization of the portal vein may be stopped. The symptoms of this particular patient were massive ascites and pleural effusion. Interventional balloon dilatation of the hepatic vein was performed 3 times in this patient. However, the symptoms recurred. When balloon dilatation is found to be not effective, patch venoplasty to enlarge the outflow orifice will be indicated. The hepatic venous outflow block after living donor liver transplant using a left liver graft is not frequent but a serious complication. A patch venoplasty of the anastomosis is a useful method to overcome this complication. The venous wall is taken from the bank of the small parts. After heavy adhesectomy, the IBC and hepatic veins are incised like this. First, the middle hepatic vein and the IBC were sutured, and the large vein patch, much larger than the orifice, was covered on to make a wider outflow. After suture was completed, the patches bulged to the right side. These photographs are operation first. Middle hepatic vein is being cut. The cryopreserved vein, much larger than the orifice, is sutured. The patient is still alive 12 years and 6 months. After the transplantation, leading and enjoying her life with no constriction. With our national survey, there were no difference between the left and right liver transplantation in adult patients. This is quite different from European and American data, where the left liver graft has been rarely indicated in adults because of the much poorer outcome. Total of 142 adult recipients underwent living donor liver transplant using a left liver graft in our institution. Right liver graft was performed 256 patients. The 5-year survival was 86%, and the results were comparable with those after right liver graft transplantation. One should consider the use of the left liver graft first.
in adult patients for the safety of donors. Next, I would like to talk on the history of the right lateral sector graft. That is segment 6 and 7. We reported the living donor liver transplant using the right lateral sector graft in 2001. The second report was published in 2002. Few of the Seoul National University claimed that their case was earlier than our case. Their case is a few months earlier than ours. However, their patient expired 41 post-operative day without being discharged from the hospital, so that it cannot be said it was successful. Later, my group Kyoden reported 20 living donor liver transplant using a right lateral sector with 5-year survival of 90%. Indication of harvesting right lateral sector graft, including a right liver of over 70% of the estimated total liver volume, and an estimated volume of the right lateral sector should be greater than that of the left liver, including the co-control. In addition, graft needs to be more than 40% of the recipient's standard liver volume when patient has end-stage liver failure. The percentage of donors with the right lateral sector larger than the left plus co-control was only 19%. However, when the volume of the right liver is more than 70% of the whole liver volume, 84% of donors had a larger right lateral sector than the left liver with a co-control. By the end of the 2007, we had performed 329 adult living donor liver transplantation. Of these, 54% of the donors underwent right liver resection, right liver graft, and 40% of donors left side hepatectomy, and 6% of cases we use a right lateral sector graft. The percentage of right lateral sector graft at our institution is 5% higher than the national data. This is a division line on the right portal fissure. And from the visceral surface, you can see here is a splenial ground, and you can see there is no division line. The problem is how to treat, how to cut the paramedian, right lateral sector bile duct. We have to understand the anatomy of the bile duct at the right lateral sectors. There are two patterns. Most common branching pattern is right lateral bile duct branching out from the right or left hepatic duct and running the cranial side of the right portal vein. Yeah, like this. Here is a posterior portal vein, and it is behind
the right portal vein, or sometimes it is originated from the left hepatic duct. And we have to ligate the right lateral bile duct here. And in some cases, posterior bile duct directly enter into the common bile duct. It is most easiest way, and in approximately 10% of donors, lateral bile ducts originated directly from the common bile duct. Right lateral bile duct is easy to divide in such case. We need to be very careful when cutting the bile duct branch. The right branch, lateral branch, and paramedian branch of the portal vein are isolated and taped. The right portal fissure is divided to the hilum. Like this. This is a liver transaction line and reach the perivascular connective tissue. Then the tape is pulled out, right paramedian is pulled out, up, and the right lateral portal vein is pulled caudal side, and the perivascular connective tissue is cut to the bile duct. Usually, in our case, the right lateral sector bile duct can be seen directly by this technique. And then again, from the caudal side to the bile duct, perivascular connective tissue is cut, and the tape is put like this. And finally, the bile duct is ligated and then cut at the distal side. In this, before just dividing the lateral bile duct, intraoperative craniography was carried out, and then the proximal side is ligated and divided. This picture is of right lateral sector graft after division of the liver parenchyma. You can see inferior vena cava, right hepatic vein, and this is the graft side. This is a paramedian and left liver here, and then the vascular component at the hepatic hilum. After the graft is removed, you can see a suture line of the IVC for the right hepatic vein, and the stump of the portal vein and artery can be seen. The graft regenerated to 3 times in size after 1 month. The anastomotic side of the right hepatic vein is compressed from the right side to the left, and it is also pulled up to the ventral side. To overcome the phenomenon, we made a device. The anterior wall of the recipient right hepatic vein is cut approximately 2 centimeters to the IVC, and the graft side, right hepatic vein, also cut as possible as you can, and the square-shaped patch is sutured here like this, and then it is anastomosed to the inferior vena cava. During the paramedian sectorectomy, segment 6 turned dark purple in color, even without clamping of the right hepatic artery. As you see, here is a darkened segment 6 by dividing the tributary of the middle hepatic vein. This is an absolute indication for middle hepatic vein reconstruction. After the reconstruction of the middle hepatic vein tributary, segment 6 turned to its normal color, and the surface showed wrinkles like this. This is a similar case with the donor. During the dissection of the right lateral sector,
The surface of the segment 6 becomes dark after clamping of the middle hepatic vein tributary and the right hepatic artery. Always in the right lateral sector graft, the amount of the liver is the lower limit of the metabolic demand of the recipient, so that this vein should be reconstructed. This picture shows a part of segment 6 being drained by middle hepatic vein tributaries. The right lateral sector graft is usually the lower limit of the metabolic demand. That is the reason why the reconstruction of this venous tributary is indicated. Reconstruction of vein 6 tributary using a cryopreserved vein graft was performed. At first, stamp of the middle hepatic vein tributary and osmosis to the venous graft, and it is sutured to the inferior right hepatic vein like this, and plastid middle and left hepatic vein is sutured to the right hepatic vein, and the reconstructed V6 is sutured to the inferior vena cava directly. We performed living donor liver transplant using a lateral sector in 26 cases. The average volume of the graft increased from 34% and 42% by converting from the left liver graft with the coded robe to be a right lateral sector graft. Prolonged cholestasis did not happen among the 26 right lateral sector transplant patients. Graft weight increased rapidly after transplantation. The 5-year survival was 87% of the patients received the right lateral sector grafts, 86% for left liver grafts, and 82% for right liver grafts. There was no difference in the survival among these three groups. The use of the right lateral sector graft did not show inferiority compared with the left plus coded robe graft and the right liver grafts. And now the conclusions. First, resection volume of the liver in donors is two-thirds of the whole liver volume in the right liver graft, and 1/3 in the left liver graft and the right lateral sector grafts. Thus, the left and the right lateral liver grafts donation are safer than the right liver for donors. Second, there was no difference in survival among the right liver grafts or extended right liver grafts, left liver grafts plus coded robe, and the right lateral sector graft. Outflow reconstruction is a key to successful living donor liver transplant. Cryopreserved veins are useful in reconstructing outflow. Right lateral sector graft is one of the choice in living donor liver transplant and is useful in improving the survival surgical result both for donors and for recipients. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Makuchi, for these outstanding lectures on your experience, leading experience in this argument. The discussion will be done eventually after, I guess. Then it's my pleasure to introduce Professor Alexei Chow, the Deputy Director of the Wisniewski Institute of Surgery, who will present his lecture on
cholangiocellular carcinoma, current states of cholangiocellular carcinoma surgery. Professor Chow. Глубоко уважаемые коллеги, я хотел бы сделать сообщение, касающееся хирургии холангиоцеллярного рака. Прежде всего, определение, что такое холангиоцеллярный рак. Это канцер, который исходит из эпителия желчных протоков, и дальше они классифицируются как внутрипеченочные, хилярные или Клацкина опухоль, а также дистальные холангиокарциномы. Эпидемиология. Вы видите, что по данным Соединенных Штатов Америки ежегодно возникает 5-6 тысяч таких пациентов, что составляет 3% от всех гастроинтестинальных опухолей. Если говорить о внутрипеченочных поражениях, то эта цифра составляет 0,85 на 100 тысяч населения, причем преобладают мужчины по сравнению с женщинами, и внепеченочный канцер 1,2 на 100 тысяч. Если пересчитать и посмотреть, сколько возникает случаев в Российской Федерации с учетом регистров онкологических, то ежегодно 600-900 пациентов с первичным канцером холангиоцеллярным мы имеем. Вот здесь отражено распределение холангиокарциномы в различных регионах мира, и вы видите, что красным это средняя частота, а вот зеленый цвет это там, где наибольшее количество пациентов с холангиоцеллярным канцером. Вы видите, что это Юго-Восток Азии, Китай, это Сингапур, это Таиланд. Такие страны, как Европа, Финляндия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, частота составляет до 5 на 100 тысяч населения. Основные факторы риска представлены на следующих слайдах. Видите, что немаловажным оказывается и курение. Кроме того, возраст после 65 лет, ожирение, диабет, а также анастомозы билиодигестивные по поводу различных заболеваний. Кроме того, хронические воспаления, такие как первичный склерозирующий холангит, гепатолитиаз, что характерно для Юго-Востока Азии, гепатиты С и Б, а также цирроз печени. Паразитарные инфекции, а также врожденные заболевания печени, такие как кисты Халедаха, болезнь Карреля. Мы сегодня будем слушать доклад нашего коллеги из Иордании, посвященный кистам печени, и мы услышим, наверное, естественную историю этих кист. И также ряд химических агентов и препаратов медицинских тоже могут способствовать развитию холангиоцеллярного рака. Известно таратраз, диоксин, нитрозамины, асбест, а также пероральные контрацептивы и изониазид. Другими факторами риска являются аденомы билярные и билярный папилломатоз. Если посмотреть на генетические аспекты данной патологии, то мы увидим, что если провести скрининг генетический, то огромное число генов имеет альтерации по сравнению со здоровыми контрольными группами. И если посмотреть на эту картинку, то вот все, что отражено, так сказать, на этом слайде, вы видите разноцветные картинки, говорят о том, что в большинстве случаев экспрессируется или супрессируется более чем 40 генов у пациентов с гепатоцеллярным раком. А если сравнить, какие же гены имеют общие, так сказать, изменения, то 165 генетических альтераций совпадают при холангиоцеллярном раке внутрипеченочном, желчном пузыре, а также внепеченочном. И это очень интересно. Если посмотреть структурные мутации хромосом при канцере холангиоцеллярном, то вы видите, что все, что не белым цветом, это холангиокарциномы, а все, что белым, это не отличающие от здоровых пациентов. Вы видите, что
чтобы сложились условия для развития того или иного канцера холангицулярного, периферического, хилярного или дистального, требуются определенные условия и определенные альтерации генетические должны еще и сочетаться с изменениями в ряде других структурах, таких как, например, генетический полиморфизм P450, MRP2 и так далее. Я не буду останавливаться подробно на всех генетических альтерациях, но именно изучение данных маркеров и изменений на уровне хромосом позволяет понять, в чем же отличие пациентов с тем или иным холангицулярным раком и каким образом мы можем найти пути для воздействия на измененные генотипы, а также микроокружение данной опухоли. Классификация холангицулярного рака. Я уже говорил, что это внутрипеченочный холангицулярный канцер и внепеченочный в пределах гепатодональной связки. В пределах гепатодональной связки разделяет хилярный рак, опухоль Клацкина, которая была описана в 1965 году Клацкиным, и дистальные опухоли. По распределению количественному видите, что холангицулярный канцер наиболее часто встречается. Это хилярный рак, 50% это опухоль Клацкина. И подразделение связано с делениями протоков того или иного уровня. Вы видите, что внутрипеченочный холангицулярный рак располагается выше желчных протоков второго порядка, а все, что между протоками второго порядка и общим и пузырным протоком, это хилярный рак, а все, что ниже, вплоть до БДС, это дистальный канцер. И все отличается и по биологии, и по классификациям. Вот в данной ситуации, известная всем здесь сидящим, классификация профессора Бисмута, которая была опубликована в 1975 году, ровно через 10 лет после того, как Клацкин описал эту опухоль. Я не буду останавливаться на ней, потому что она всем прекрасно известна. Патогенетическая классификация, если рассмотреть, что 90% холангицулярного рака – это дифференцированная аденокарцинома. Если говорить о внутрипеченочном канцере, то подразделяет массоформирующие, которые как бы вдали от протоков, склонны к внутрипеченочному метастазированию, передуктально инфильтрирующий тип канцера, который любят метастазировать лимфоузлы ворот печени, а также интрадуктальный канцер, периферический, внутрипеченочный, наиболее такой хороший для операции плоагноза, однако встречается крайне редко, и массоформирующий передуктальный, по данным японских авторов, наиболее злокачественная форма течения, однако встречается достаточно редко. Если говорить о росте опухоли в пределах протока при хилярном раке Клацкина, вы видите, что папиллярные 5% встречаются, нодулярные 15%, инфильтративные 80%. Каким же образом происходит стадирование? Сейчас мы используем классификация NCC, я тоже на них не буду останавливаться, только хочу акцентировать внимание, что для каждого канцера есть своя классификация. И, соответственно, если посмотреть, что же такое Т4 при внутрипеченочной холангицулярной то это когда опухоль вырастает в желчные протоки, это Т4. Все остальное это к Т3. Немаловажно имеет значение степень дифференцировки. Если посмотреть на стадирование при канцере Клацкина, то тоже другая классификация, мы должны ей пользоваться. И Т4 это тогда, когда мы не можем выполнить резекцию печени в связи с поражением сосудистым контралатерально и при атрофии на здоровой доли, которая не поражена, когда мы не можем выполнить ту или иную резекцию печени. И при дистальном канцере используется, соответственно, также ТНМ, классификация, которая позволяет
тоже сориентироваться и по прогнозу, и по резектабельности. Т4 – это когда опухоль вовлекает чревный ствол и верхнюю мезентериальную артерию. Ну, клиническая презентация этих опухолей достаточно известна, и наибольшее количество, естественно, проявляется механической желтухой. Терапия. Единственным вариантом радикального лечения всех холангиоцеральных канцеров является радикальная резекция. Резекция печени, желчных протоков или панкреатоденальная резекция. Поэтому предоперационное стадирование и обследование именно и заключается в выявлении, во-первых, переносимости данной операции пациентом, возможностями пациента, и в наличии или отсутствии метастазов отдаленных, а также возможности выполнения R0 резекции. Таким образом, важной задачей при диагностике предоперационной является уточнение, каким образом распространяется опухоль в пределах желчных протоков, объем вовлеченной паренхимы печени, наличие или отсутствие сосудистой инвазии, а также наличие и отсутствие атрофии печени, которая должна остаться, и также наличие отдаленных метастазов. И вот на этом слайде можно посмотреть чувствительность, диагностическую точность различных методов исследования в плане диагностики предоперационной того, что я сказал. Видите, что наиболее информативным является CT с внутривенным болестным усилением, CT-холангиография, а также магнитно-резонансная томография. CE19D тоже имеет определенное значение, 72% чувствительности в плане диагностики нерезектабельности этой опухоли. Такие методы, как лапароскопия, к сожалению, имеют достаточно низкую диагностическую точность. Также и PET-CT, 78% специфичность, однако чувствительность до 90%. Нужно ли перед операцией дренировать желчные протоки, если имеется желтуха? Никто не доказал, мультицентровые исследования проведены, что имеется преимущество, если происходит дренирование желчных протоков. Однако в ряде случаев мы не можем их не дренировать, это при холангите, тяжелой мальнутриции, связанной с малоабсорбцией, и перед большими резекциями печени, если уровень билирубина превышает 200. И при необходимости можно выполнять портальную эмболизацию, если мы предполагаем, что процент объема остающейся доли здоровой паренхимы менее 20%, или менее 40%, если имеется печеночная дисфункция. Я хочу подчеркнуть, что первая в мире портальная эмболизация была выполнена профессором Макаучи, который нам посчастливилось присутствовать в этой аудитории. Внутрипеченочный канцер. Что мы имеем в плане резекции, в плане отдаленных результатов? Видите, что в настоящее время 5-летняя выживаемость после операции по поводу внутрипеченочного канцера целлярно составляет 15-40%. Предикторами плохого исхода являются R1 резекция, вовлечение лимфоузлов и сосудов, перидуктальная инфильтрация. И наибольшее, так сказать, количество рецидивов – это в области резекции печени. Данная таблица отражает опыт разных авторов при операции по поводу внутрипеченочного рака холангиоцеллярного. Видите, что от 63 до 36 5-летняя выживаемость при R0 резекции. Клацкина опухоль. В настоящее время, по данным разных авторов, 40% 5-летняя выживаемость. Предикторами плохого исхода является R1 резекция, поражение лимфоузлов, периневральная инвазия, G3-4 дифференциация. Поэтому радикальная операция требует, конечно, выполнения R0, резекции печени вместе с первым сегментом, а также лимфоденоктомии в объеме D2.
Видите различные варианты гемигепатоктомии, левосторонняя гемигепатоктомия при канцере Клацкина с первым сегментом, правосторонне расширенная с реконструкцией воротной вены и левосторонне расширенная гемигепатоктомия с билиодигестивным анастомозом с протоками правого латерального сектора. И вот здесь на этой таблице вы видите данные различных авторов по выживаемости после R0 резекции по поводу опухоли Клацкина до 50%. И я бы хотел поделиться берлинскими результатами. Профессор Нейгаус, будучи в России, представил свой очень интересный результат. И вы видите, что он пропагандирует расширенную правостороннюю резекцию с резекцией воротной вены всем пациентам. При этом можно достичь R0 в 84% случаев с 10% трехмесячной летальностью. И, как вы видите на этом слайде, при такой операции 60% пятилетней выживаемости. Это как раз вопрос для дискуссии, возможно, для тех, кто здесь сидит, да, чтобы понять, нужно ли нам во всех случаях выполнять такой объем операции. Дистальный канцер – это то, что требует в основном в большинстве случаев панкреатональной резекции. Если переходит на общий печеночный проток и печень, нередко возможно выполнение резекции гепатика холедоха с той или иной гемигепатоктомией. Вы видите, что пятилетняя выживаемость до 50%, предикторами плохого результата является R1 резекция и поражение лимфоузлов. Вот это данные различных авторов, пятилетняя выживаемость R0 от 54 до 27%. И в ряде случаев возможно выполнение по поводу холангицеллярного рака трансплантации печени с успехом 82% пятилетней выживаемости, однако это можно выполнять только в отдельных центрах, используя весь комплекс адъювантной и неадъювантной терапии. Теперь остановиться очень коротко на адъювантной терапии, нужна ли она или нет. При R0 резекциях после операции адъювантной терапии мультицентровые исследования не выявили никакого преимущества. Радиотерапия при R0 резекциях тоже не показала преимущества, однако при R1 резекциях может мы продлить жизнь пациентам до 34% пятилетней выживаемости, если мы присоединяем радиотерапию. Так же, как химия и радиация при дистальном канцере, пятилетняя выживаемость улучшается до 34%. Таким образом, R1 резекция и дистальные канцеры, возможно применение радиотерапии и хеморадиации. Неадъювантная терапия, нужна ли она? Лучевая терапия, вы видите, тут и 5-фторурацил, и брахитерапия ксилода. Это протокол клиники МИО для холангиоцеллярного канцера. Если придерживаться протокола МИО и строгой селекции пациентов с холангиоцеллярным канцером, преимущественно хилярным, мы можем достичь, я уже говорил, результатов до 80% пятилетней выживаемости. Паллиативная хирургия требуется, к сожалению, в 50% случаев. Это эндоскопическое стентирование, черезкожное стентирование или хирургические байпасы. Достаточно дренирования при этом 25% печени. Не нужно стремиться дренировать все, потому что это для качества жизни достаточно. Лучше жить с одним стентом внутренним, чем 5 дренажами наружными, которые как бы все отдренировали, однако что за качество жизни. Что в плане химиотерапии при нерезектабельных ситуациях? Мультицентровые исследования показали преимущество гемоцитабина с цисплатином по сравнению с отдельным цисплатином, и эта схема должна использоваться. Таким же образом подтверждены положительные благоприятные влияния фотодинамической терапии, радиофреквенси термоаблейшн и трансартериальной химиомолизации. Ну и короткий пример на одном слайде, типичное течение внутрипеченочной холангоцернова, которую мы оперировали в начале этого года. Вы видите, да, она как бы находится в очень неприятном месте. Пришлось выполнить левостороннюю расширенную гемигепатоктомию, но через 2
месяца мы видим уже метастаз, через 5 месяцев мы видим поражение в воротах печени, а это 6-7 сегмент, и уже через 6 месяцев блоки желтуха. Пациентка получает у нас трансартериальную химиэмболизацию и системную химиотерапию, жива. Наверное, мультимодальное лечение таких пациентов позволит продлить лечение этих пациентов. И что же за будущее в холангиосцеллярном канцере? Несомненно, наши познания в области уникальной биологии гепатоbiliарного рака позволят в дальнейшем, в ближайшее время открыть новые таргетные препараты и в комплексе с радикальными операциями. При мультидисциплинарном подходе мы сможем улучшить результаты лечения пациентов подобных категорий. Спасибо за внимание. Алексей, я так понимаю, дискуссия, да? Уважаемые коллеги, мы открываем дискуссию. Вот, если можно, первый вопрос профессору Макучи. First of all, Professor Makuchi, I will be congratulate you for the nice lecture and for the excellent results, excellent technique, and one of the best results for donor liver transplantation all over the world. And my question, you usually only allogenic cryopreserved grafts for reconstruction, the tributaries hepatic vein from segment 5, segment 8, segment 6, or other segments. And what do you say about another kinds of grafts? For the small children, we use segment 2 and 3 graft and left liver graft and so on. About reconstruction of hepatic veins from segment 8, 6, 5 by the grafts. Segment 8 and 6? No, what kind of grafts you usually use for the reconstruction? Only cryopreserved graft or another kinds of? Yes, yes. Mainly cryopreserved vein. It is very convenient. Any size we can obtain. And of course, from the recipient, we also sometimes take ovarian vein for reconstruction of the pole vein, such as a cancer infiltrate to that part, or something like that. Yes, and usually the cryopreserved venous graft is used. Because in a cardiac surgery, they would like to use cryopreserved heart valves, so that the preservation of the valve, vein, and anyway small part should be preserved, so that the venous graft is also routinely performed in our institution. thank you. And in Japan, you have some banks of allogenic vein grafts. Yeah? No, it's a national one, but institutional one. Oh. Thank you. And what do you say about another kinds of grafts? Left renal vein graft or synthetic grafts? What do you say about this? I don't like to use synthetic graft, PFDA, what say. That graft, the wall of the graft doesn't move. Fluttering of the venous wall is very important for the reconstruction of the hepatic vein of the inferior vena cava. It is always reflect the arterial pressure. It is moving. Such kind of phenomenon is very important for long-term patency and protect from constriction. Thank you very much.
Уважаемые коллеги, подключайтесь, пожалуйста, к дискуссии. Пожалуйста. The case which I show you is a constriction of the anastomotic site of the hepatic veins. And if the artificial, cryopreserved vein graft is placed, there is no constriction. Of course, maybe some, the constriction may happen, but not result in obliteration of hepatic veins. So it is very safe. Even in 10 years later, reconstructed hepatic vein can pulsating, and the caliber inside of the caliber of the hepatic vein can be maintained. There is no thrombosis, never. The intima of the cryopreserved vein is still surviving. But the problem is, which is used for the replacement of the port vein, there is some problems. And there is no fluttering of the pressure doesn't changes, so that it's gradually constricted. Not the thrombosis, but the venous wall constricted. But near the IVC, it is always fluttering. So pressure gives the stretching of the wall so that it can be prevented. Пожалуйста. The second question is indication of ACC. The Milan criteria is the standard. If it is expanded, in such instances, results become gradually poorer. And we usually estimated the PIVCA2 or DCP anyway. It is very highly related to the venous invasion of the ACC, and tumor cells is floating in the bloodstream or not. So that the PIVCA2 is slightly different from each institution. If it is more than 300 or 400, prognosis is very poor. So that as for the tumor marker, it is a very important matter to venous infiltration of the tumors, so that it is a good indicator to predict the prognosis. And the first question is? There is a paper in which they aborted 3% of liver donors. Nowadays, most of the institution with bile duct anastomosis is used. So if there is some anomaly of the bile duct, we dig it out inside the liver as possible as we can. And if the bile duct is separated, we can perform anastomosis. To enter into inside. If it is very separated, in such instances, Roux-en-Y is used for reconstruction.
Уважаемые коллеги, какие еще вопросы? And, Professor Makochi, the question was, what's the percentage of refusal for donor operation regarding anatomical situation? It is very rare. If there is a bile duct anomaly, we don't refuse. But the main reason to refuse to be a donor is ABO mismatching, and also the size of the liver is most important issue. Size is enough in such instances, we do. Если еще вопросы по разным темам, не обязательно, да, у нас есть время, целых 15 минут еще до дискуссии, мы выиграли время. У меня вопрос, my question to Professor Makauchi. Would you please to clarify indication for right lateral sector harvesting? Indications. Indication is only the volume. Volume is more than 40% of the standard liver volume of the recipient, we will perform. Even though there are two portal veins separately feeding the segment 7 and 6, we can reconstruct it. Not so difficult. So. This is a very good technique for transplant right lateral sector, but never been in Caucasians, in Russian people, because the constitutional features, big peoples, right lateral sector not so high for the big peoples, but this technique is excellent. The size of the body is big or not, or the thickness of the fat is also some influence is given. But if the view operating field is poor, in such instance we incise to the intercostal space, pull out the costal arch to the cranial side, and we can obtain a very good view. So the opening of the abdominal cavity extend to the thoracic cavity is a very important issue in a safe operation in hepatectomy and liver transplantation. Уважаемые коллеги, Алексей Владимирович, пожалуйста. Мой вопрос, профессор Алексей. Do you recommend to make biopsy in a frozen section on your side that you have to first? Saves the margin or you have to go more? This is the one first question. And the second question, do you recommend or prefer to make pre-operative biopsy? Means transhepatic, transcardiac, or inside the tumor, radiological one, to take biopsy before to confirm the diagnosis, histopathologically, to give chemotherapy in case there is no surgical interference because of the metastasis. Thank you for the question. I think that we should take biopsy in all cases when the patient is not operable, before chemotherapy or chemoradiotherapy, and we need to have biopsy in cases sometimes when the patient is listing for transplantation, but intraductally, endoscopically, before neoadjuvant therapy. But in other cases, we should not perform biopsy before resection. But intraoperatively, of course, we should take biopsy from the margin of resection to confirm the zero resection. But sometimes it does not let us further because we could not cut all the liver. So we just need to confirm zero resection, and if we have place to resect the liver and bile duct in the liver or distally to the pancreas, to understand should we perform a Whipple procedure or not. Professor Duda. About cholangiocarcinoma. Are there clinical trials in Russia being conducted in neoadjuvant or adjuvant or metastatic setting?
Yeah, unfortunately, we haven't multidisciplinary, multi-institutional research, but in our institution, we recommend our patient and indicate adjuvant therapy after our R1 and sometimes, unfortunately, R2 resection. But in case of R0 resection, we do not recommend any chemotherapy. But in case of unresectable cancer, we have experience in cryosurgery, intraoperatively cryosurgery with local regional with transarterial chemoembolization afterward and systemic chemotherapy with gemcitabine. And we presently evaluate our results. We have 2-year only survival, but I hope that we'll get more. And our opinion, we should give the patient with non-unresectable tumor local regional therapy and systemic chemotherapy and radiotherapy. And in combination with scientific oncology center, Russian oncology center, we sent our patient with local recurrence after resection for Klaskin tumor or R1 resection for brachytherapy. Professor Torti. Just one more question about the cholangio for the intrahepatic one. In Europe now is for the unresectable cholangiocarcinoma, mass forming or anyway intrahepatic, is growing the interest towards intraarterial radiotherapy. Have you experienced in general in Russian Federation with this technique, and if you are thinking or doing something about regarding intrahepatic cholangiocarcinoma, we haven't so experience. Only in case of Hiller cholangiocarcinoma, and almost all one it's after our radical or R1 resection. Intraarterial radiotherapy. Intraarterial, means sorry. Sirtex Intraarterial, no. We haven't this experience. Intraarterial, no. In any case, in any kind of tumor, or because on cholangio is just an idea, a clinical trial. In any kind of ACC tumor. or Yes, in any kind of tumor. Preoperative diagnosis of extent of the cancer is the most important issue. But after you open the abdominal cavity, you have to everything you can do to remove, especially for the macroscopic removal of the cancer is very important issue. Because if not, patient is always suffering from the bile duct obstruction, obliteration, and cholangitis due to the stent insertion. Every one month or sometimes 2-3 weeks, we have to exchange stents nowadays. So that for the patient, if we can remove the tumor macroscopically, it would be better to do an operation for the patient post-operative care and good life of them. No, we do not operate these patients, unfortunately. It's better to place the stent and afterward to treat with systemic chemotherapy. Another question is, do you use PET-CT for preoperative diagnosis of the cholangiocarcinoma? Because if we use PET-CT for the diagnosis of lymph node metastasis, and if there is a PET-positive lymph node metastasis, we usually give a neoadjuvant chemotherapy.
I totally agree. We should start our investigation with PET-CT, but in our country it's impossible for all patients to perform this kind of investigation. We like to have this kind of method before to operation to evaluate the lymph node in women, but unfortunately we perform only MRI, MRCP, and or CT, three-dimensional CT, and that's all, unfortunately. But some patients have PET-CT. We have opportunity to perform such investigation in different institutions in Moscow, in 5 institutions. It's not a problem, but a problem for the patient. Уважаемые коллеги, профессор Жао в своем прекрасном докладе поднял очень интересный вопрос для дискуссии. Это отношение к технике профессора Питера Нейхауса из Берлина в отношении целесообразности выполнения правосторонних трисекционных эктомий при опухолях Клацкина 3-4 типа. Я могу кратко выразить свое отношение нашей клиники. Мы не имеем достаточно большого потока пациентов с опухолями Клацкина по сравнению с Институтом хирургии Вишневского, но в принципе в нашем центре выполняются все виды вмешательств при данных опухолях. И мы имеем опыт чуть более десятка выполнения операций типа Нейхауса. И скажу вам, что достаточно положительное отношение. Во-первых, действительно можно достигнуть кумулятивной 5-летней выживаемости порядка 70% при опухолях 3Б4 типа по бисмуту. Во-вторых, единственное, не всегда, на мой взгляд, необходимо эту операцию дополнять резекцией воротной вены. Это мое мнение. Если нет четких признаков какой-то перипортальной инфильтрации правой ветви, тем более конфлюенса, то мы этого не делаем и в принципе не видим никакой разницы в отдаленных результатах. А так, в принципе, с точки зрения радикальности, наше отношение к этой методике весьма положительное, но, безусловно, должна быть жесткая селекция больных для того, чтобы они могли ее перенести, потому что далеко не у всех есть достаточный ремнант лива для выполнения подобного вмешательства. Ну, естественно, с сегментом 1. Будут ли какие-то еще мнения по этому поводу, уважаемые коллеги? Кто, может быть, имеет опыт выполнения этих вмешательств? My question is for Professor Makauchi. What do you think about portal vein resection in all patients with Klatskin tumor when you perform right extended hepatectomy? When the cancer infiltrates the portal vein, we remove that part, and it is replaced gonadal vein or left renal vein or something like that. The autograft is used. Есть ли еще вопросы по теме нашего заседания, может быть, касательно... Пожалуйста, Михаил. Погромче только. No translation. The question is, what do you think about preoperative biliary drainage? What do you prefer and recommend it? Percutaneous transhepatic or retrograde transpapillary stenting? What do you think? What better method for preparing the patient, or like the final manipulation?
Before 2000, we use a percutaneous biliary drainage procedure, but nowadays standing by the endoscopist is superb. And the merit of percutaneous drainage is sometimes the needle tract, there's a seeding. So cancer recurs from that point. But from the biliary drainage, from the endoscopy, there is very few limited cases. So that endoscopic drainage of the bile duct is very important. But the most important consideration is what part of the bile duct, left side or right side, should be drained. As for the patient with same extent to the right and the left side infiltration of the bile cancer, in such instances, a standard procedure is left side biliary drainage and right side should not be drained. That is a very important issue. And right port vein embolization is carried out, then we perform a radical operation. Lower part of the segment 4 is totally removed with the segment 1. Left coded robe is combinedly resected. And when the infiltration to the artery is identified, usually the left hepatic artery is away from the cancer, and sometimes the left hepatic artery originated from the left gastric vein. In such instances, the infiltration can be avoided more higher rate. So the after biliary drainage, right portal vein embolization is carried out, and the extended right hepatectomy should be underwent. We can obtain a further bile duct stamp compared to the left side. A dissection can be obtained. Мы исчерпали время, как раз 11 часов. Я предлагаю всем выйти на улицу к памятнику Вишневскому и сделать памятное фото с нашими гостями и со всеми нами. Прямо сейчас. А потом перерыв до 11:20. 20 минут перерыв. Let's go to take a picture with everybody.